Good morning to all of you. Good morning, Morgan. Good morning, Laurentian. Kavi Priya, good morning. Vishnu Priya, Aarti, good morning, Divya, good morning. Divya la பயங்கர ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. இந்த எக்ஸாம்ல வந்து 80+ வாங்கணுங்கிறது 8. மனோரஞ்சிதா நிவேதா, good morning. Yes, sir. Good. See, we must have the aim first. So I really appreciate Divya. My prayers to get 80+. Don't worry. As we say, this should be our attempt. Yes, good morning. Abhirami, good morning. We have another 2 more minutes. Even though it is a free session, we have to adapt adherence to the time. So we'll be starting on time. So 30 minutes is a minimum and 45 minutes is a maximum. So எப்பயுமே நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கும்போதும் சரி, அவங்க இதுலயும் சரி, நம்மளை யாராவது ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணி பேசினாலும் பெருசா எடுத்துக்க தேவையில்லை. நம்மளை யாராவது ரொம்ப மட்டம் தட்டி பேசினாலும் பெருசா எடுத்துக்க தேவையில்லை. அதனால ஒரு யூஸும் கிடையாது. நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதுதான் உங்களோட நிக்க போகுது. Sometimes some people will come and appreciate because they are appreciating you. Yes, you can feel happy for that moment, but அதனால நமக்கு எதுவும் பெருசா பெனிஃபிட் இல்லை. நம்ம அடுத்த லெவல் என்ன பண்ண போறோங்கிறத வச்சுதான் இருக்கு. அடுத்த லெவலில் நம்ம ஏதாவது ஒழுங்கா பண்ணல அப்படின்னா அதே people then will come and speak about these things. Yes, Tamil Mani got postponed. CMA examination have been postponed to another 15 days. But official announcement, I don't know whether it is come or not. I have to check because still yesterday night 10-11 மணி வரைக்கும் வரல. I think 9:30 வரைக்கும் வரல நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தெரியல. But most probably it will get postponed in a reliable sources only. ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணாலும் ரொம்ப பெருசாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஓகேன்னு போக தேவையில்லை. அடுத்த டைம் நம்ம ஏதாவது ஒன்று நடந்தனா அதே நாக்கு தான் வந்து வில் டர்ன் தி டிஃப்ரெண்ட் வே. அண்ட் நம்மளை பற்றி ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருக்கோம், கூட சொல்லிட்டு இருக்கனாலும் அதையும் நம்ம பெருசாக எடுக்க தேவையில்லை. நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதான் நம்ம கூட இருக்க போது. So good morning to everyone. Your time is 8 o'clock. We'll be starting with today's session. Today I like to go with AS number 12. AS number 12. AS 12 which talks about what, Kanna? AS 12 which talks about? AS 12 which talks about? Accounting for government grant. Accounting for government grant. AS 12 which talks about accounting for government grant. So what is mean by government grant? Who is government? We have to understand. At the moment, is a government that includes central government, state government, municipality, local authority, etc. Whenever I say government, that includes Indian government plus foreign also. Okay, Indian plus foreign also. இவங்க கிட்ட இருந்து ஏதாவது கிராண்ட் வாங்கணும், ஏதாவது சப்சிடரி வாங்கணும் அப்படின்னா that is called foreign grant. Alone, sorry, that is called government grant. That may be domestic or maybe foreign. Alone. Yes, sir. Okay, what is grant? See, grant is something is called, okay, support comes from the government is called grant, which is given in the general nature. It is never be treated as a grant. Something which is given specifically for some people, then it has become a grant. There is a number of example. One of the example I'll tell you, in the previous government, they used to distribute, I think now also is that, laptop, bicycle, and scooter. Yes or no? Yes, sir. Tamil Nadu government இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே கண்ணா? Yes, sir. Yes, sir.
is called government grant only. Scooter are not given to every citizen of Tamil Nadu or ஒரு சில people க்கு தான் கொடுத்தாங்க. அதுவும் there is a restriction. Laptop will be given only to the government school students, not to everybody. Bicycle will be given only to the government students, not to everybody. So this is also government grant, but which is given in the general nature, it is not a government grant. Say for example, in the பொங்கலுக்கு வந்து whoever has have a ration card, 1,000 rupees, that is not a government grant. Government grant should be given for specified people, but always government grant will be attached with some condition. புரியுதாப்பா? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Types of the government grant. There are the following types of the government grant. Just understand this. One is called the promoter's contribution. Another is a revenue sacrification. Then third is related to assets. That's called balance sheet item. Here, there are two items there. One is called monetary grant. Another is called non-monetary grant. I hope you're connected with me. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Promoter's contribution is nothing but I got to promote certain company at some places. For that, I give the grant. That is called promoter's contribution. Say for example, Pollachi is a very famous place, but there is no industry. I need to develop industry over there. அங்க இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் அங்க employment கிடைக்கணும். Job opportunity I have to create. So what I say, I'm giving an offer. Somebody can come and start a business at Pollachi. Suppose 100 crores is a project cost. In that 25%, I will give you in the form of promoter's contribution. யார் சொல்றா? Government. யார் சொல்றாங்கன்னா? Government. Government. இந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னா, then it is called promoter's contribution. Hello? Yes, sir. Okay, revenue sacrification. Now, corona injection, corona vaccine in foreign country, or when I export COVID shield from India to outside India, or Covaxin from India to outside India, I can sell it for 1,200 rupees. But in India, you have to supply at 300 rupees to the hospitals. So how much is the revenue loss? 900. In the 900, you don't worry. On behalf of the public, on behalf of the hospital, I will give to you. அப்படின்னு Indian government சொல்றாங்க. இதுவும் government grant. Are you getting connected with me? Yes, sir. Yes, sir. This is given for the purpose of their revenue sacrification. சொல்லுப்பா. Yes, sir. அடுத்தது. See, now corona is increasing. Government wants to produce one more vaccine. This is that whoever purchase a machinery, don't worry, I will give the machinery to you, okay, which can produce the medicine. அப்படின்னு சொல்லி மெஷினரியே ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா மெஷினரி 100 crores அப்படின்னா அதுல 50% I will give to you அப்படின்னு சொல்லலாமாங்கண்ணா? Yes, sir. This grant is related to asset அப்பா. Yes, sir. Okay, Yes, sir. asset itself can be given at a free of cost, or you can buy the assets and get into claimed. Both are possible. Yes, sir. Okay, when Yes, asset is given at a free of cost, that is called non-monetary grant. When money is given to buy the assets, then it's called monetary grant. Monetary grant. Okay, sir. So type of the grant is over. Yes, sir. Okay, சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எத்தனை type of the grant? Promoter contribution. Promoter's contribution, Revenue Revenue sacrification, sacrification. asset Asset contribution. contribution. அதுல எத்தனை இருக்கு? Monetary grant, non-monetary. Non-monetary, monetary, non-monetary, anyway you can keep it. Any grant is related to promoter's contribution, that will go to Capital reserve. capital reserves. Bank account debit to capital reserve. Any grant is related to revenue sacrification, bank account debit to P&L. P&L. Okay, sir. Non-monetary grant, when asset itself is given at a free of cost, when laptop itself is given at a free of cost, என்ன பண்ணணும்? Nominal value. Nominal value. In India, nominal value is equal to ₹1. Clear? Okay, sir. When monetary grant is given, say for example, asset value is 100 crore, but I will give you government grant is 50 crore. Are you getting connected with me? This Yes, is sir. not monetary grant. When monetary grant is given, you have two different accounting policy. Policy number 1, policy number 2. Method number 1 and method number 2. Method number 1 and method number 2. Method 1, reduce from cost of assets. Cost of Reduce from cost of assets.
Method Yes, 2, sir. treat as a deferred government grant. Hello. Yes, sir. Okay, sir. இந்த மாதிரி Yes, ரெண்டு sir. method ல போடலாம். பக்கா. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. அடுத்தது part 2 of the standard. Refund of government grant. Kana government grant always will be attached with GG always will be attached with Fixed asset. attached with some condition. Yeah. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. If the condition is not followed, then government grant will become refundable. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Whenever condition is not followed, government grant is become refundable. The refund of government grant should be treated as dash as per AS5. Extraordinary. இதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்கன்னா தயவு செய்து விட்டுறாதீங்க. Extraordinary item. Okay, whenever you get a question which is related to refund of government grant, the first and foremost you have to write that it should be noted that refund of government grants should be treated as an extraordinary item as per AS number 5, not as per AS number 12. Hello. Yes, sir. If you write Yes, this sir. sentence, you will get 1 marks. You will get 1 marks. Shall I move forward? So refund of government Yes, grant sir. always must be treated as an extraordinary item. I think yesterday or day before yesterday when we discussed about AS5, we would have discussed about this item also. Do you remember? ஒரு list of item கொடுத்து refund of government grant ordinary extraordinary pre-paid item ஆன discuss பண்ணாமா இல்லையாப்பா? Or not for you. I think the people who attended group 2 session they would have understood. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, because AS5 which is there in group 2 only. Okay, now but please understand refund of government grant should be treated as an Extraordinary item. Extraordinary item. Extraordinary. whenever you are refunding a government grant, it's just putting a reverse gear in your vehicle. Okay. Capital contribution, maximum promoters contribution வந்து refund ஆகுற மாதிரி வரதுக்கு chances இல்ல. Suppose refund ஆனாலும் capital reserve account விட்டு bank. Hello. Okay, sir. P&L-க்கு 90%, 99% refund is not possible because once the condition is fulfilled, only I'm getting a grant. But due to some reason, condition fulfill பண்றதுக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டேன், அதுக்கப்புறம் it's become refundable-னா அந்த இயர்லயே வாங்கின வருஷத்துல refund ஆச்சுன்னா profit and loss account debit to bank. இல்ல சார் அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல refund ஆகுதுன்னா general reserve account debit to bank. ஏன்னா profit would have been transferred to general reserve only-னா? Yes, sir. Yes sir, no கண்ணா புரியுதா புரியலையாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. அடுத்தது asset related எத்தனை இருக்கு? 2 ஐட்டம்ஸ் இருக்கா? 2 items. ஓகே, ஒன்னு Monetary grant, non-monetary. நான் மானிட்டரினா எந்த அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் தி அசெட் வேல்யூ. இஸ் இட் கிளியர்? ஏன்னா ஆல்ரெடி என்ன வேல்யூல இருக்கும்? Non-monetary. இப்ப இன்க்ரீஸ் அசெட்ஸ் வேல்யூ அண்ட் சார்ஜ் depreciation on the revised value for remaining useful life. மொத்தமா 10 years asset நோட லைஃப் 3 yearsக்கு அப்புறம் கிராண்ட் ரீஃபண்டபிள்னா நீங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் பண்றீங்களோ அந்த லெவலுக்கு அசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. பேலன்ஸ் இருக்க 7 yearsக்கு you have to charge depreciation. புரிஞ்சுதாப்பா? Okay, sir. Now இது என்னன்னா மானிட்டரி கிராண்ட். you have 2 options. ஒன்னு you would have reduced from cost of assets or you would have treated as a deferred government grant. Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? If it is Yes, reduced sir. from cost of assets, okay, as I said here, please follow the same policy. Increase the cost of assets to the extent of refund and charge depreciation and revised value for the remaining useful life. Yes, sir. DGG ட்ரீட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ரீஃபண்ட் ஆகும்போது எந்த லெவலுக்கு DGG பேலன்ஸ் இருக்கும் அதை டெபிட் பண்ணுங்க. 10வது P&L டெபிட் பண்ணிட்டு you make the payment to bank. ஹலோ. Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபாஸ்டான ஒரு ரிவிஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். within 10 minutes tell me. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Now I'll get into the some problem. I have another 20 minutes, 30 minutes. I'll get into the problem. Hopefully you understood the concepts. Yes, sir. Yes, sir. Understood, sir. Yeah. First I'll start with RTP. Yeah. Delimited is acquired a machine on 1/4/2012 for 20 lakhs. The useful life is 5 years.
the company had applied on 1/4/2012 for a subsidiary to the tune of 80% of the cost. The sanction letter for the subsidiary was received in the November 2015. The company fixed assets account for the year 15-16 show the credit balance as under machine original cost 20 lakhs, accumulated depreciation from 2012 to 15 12 lakhs, grant received is 16 lakhs, balance is 8 lakhs. You are required to explain how should the company deals with the assets of the accounts. Multiple times it is tested in the RTP and once recent MTP also, recent MTP, May 23, series 1 RTP, yes or no? Yes, sir. Kana, I like to cover 3-4 possibilities issue, Kana. Please listen with me. 31, applied, the company had applied 1/4/2012. Okay, no issue. Applied on the 1/4/2012. We are discussing from the year 15-16, appa. Yes, sir. 15-16. Yes, sir. Asset ennaikku vaangunaanga? 2012 sir. 1/4/2012. Apply 1/4/2012. இந்த இடத்துல அப்ளை மட்டும் தான் பண்ணிருக்கேன், அப்ரூவல் எனக்கு கிடைக்கல. எனக்கு அப்ரூவல் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கவர்மெண்ட் கிராண்ட் நான் கொண்டு வர முடியும். ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் கவர்மெண்ட் கிராண்டுக்கு அப்ளை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் கிராண்ட் will be received சொல்ல முடியாது. You know that if I apply for 10 grand, I will get only 3 grand. 7 grand will be rejected by the government also. Tell me, yeah. Yes, sir. Yes, sir. So the date of approval is relevant for me, not date of applied. You are not supposed to treat it as a government grant in the year 2012. You have to treat it as a government grant in the year 2015 when you received the approval only. Understood? Yes, sir. Yes, sir. சரி, அப்போ 1/4/2012 20 lakhs இருக்கா? Yes, sir. எத்தனை வருஷம் லைஃப்? 5 years? 5 years. 20 lakhs நடுவே 5 எவ்வளவு ஆச்சு? Which comes to 4 lakhs அப்பா. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. 4 lakhs 12 13 13 14 14 15 3 yearsக்கு depreciation எவ்வளவு போட்டுருப்பாங்க? 12 lakhs depreciation போட்டாங்களா? சொல்லுக்கண்ணா. Yes, sir. 20 lakhs divided by 5 years into 3, கண்ணா. Yes or no? Yes, sir. Okay, so அப்ப balance value எவ்வளவு இருக்கு WDB? 8 lakhs. 8 lakhs only. Is that yes or no? Yes, sir. Okay, Yes, sir. I got the asset value is only 8 lakhs, but government grant I received to the extent of 16 lakhs. How 16 lakhs? 20% into 80%, which comes to 16 lakhs only, na? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, now sir. listen, sir. இந்த இடத்துல எனக்கு 16 lakhs grant வந்தது. என்கிட்ட WDBA நம்மகிட்ட 8 lakhs தான் இருக்கு. Suppose you have a WDB of 20 lakhs or 17 lakhs, no problem. 17 lakhs minus 16 lakhs, which gives you 1 lakh. And the 1 lakh balance இருக்கு 2 years depreciation போடணும். சொல்லுக்கண்ணா. Yes, sir. Yes, sir. In the present case, my carrying value of the asset is only 8 lakhs, but I receive 16 lakhs grant. I hope you are able to understand what is the issue from this problem. Yes, sir. Yes, sir. சரி, இப்ப இதை நான் எப்படி சார் ரெகனைஸ் பண்றது? Should I recognize government grant as 16 lakhs இல்ல 8 lakhs? That is a point of discussion. பக்கா? Okay, Yes, sir. Yeah, now listen carefully. From the above, it is inferred that the company follows the reduction method of accounting of government grant. Accordingly, out of 16 lakhs that has been received, 8 lakhs being balance of machinery should be credited to the machinery account. The balance 8 lakhs may be credited to profit and loss account, since already the cost of assets to the tune of 12 lakhs have been debited to the profit and loss account earlier years by way of depreciation charges. Understood, appa? Yes, sir. என்கிட்ட இந்த தடவை எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு? 8 lakhs தான் இருக்கா? எனக்கு அமௌண்ட் எவ்வளவு வருது? கிராண்ட் எவ்வளவு வருது? 16 lakhs. So 16 lakhs. 16 lakhs to asset, 8 lakhs to Yes, sir. P&L 8 lakhs. This is a journal entry to understand the better way. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Clear? Anybody have doubt? Appa? No, sir. Yes, sir. Akka? So this, ஏன்னா இந்த இடத்துல போய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. Very simple question. Now let me come to question number 3. I hope you understood the question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See, RTP May 19, MTP 20, MTP 21, MTP 22. Continuous கேட்டுட்டு இருக்காங்க MTP ல. So any times it may appear in your examination also. Viva limit
received a specific grant of 30 lakhs for acquiring a plant of 150 lakhs during 14-15 having useful life of 10 years. Kana எவ்வளவு பிளான்ட்னோட வேல்யூ எவ்வளவுனா Sir, 150. 1,50,000. Okay, 150 lakh. life please 10 years. 10 years, sir. 10 years. Grant please 30 lakhs. 30 lakhs. whenever you read the question, when you go for an examination. Okay, today I would have shared one video also to you, 6 issues faced by the CA students. Please, if time permits, watch that. The quality of reading the question is very important. Okay, many people without reading the question, they straight away give me the answer, they will be struggling only. Is it clear? Yes, sir. Yes, And as I said, I will most probably today I will announce that mobile number also. Then you if you're not subscribed or YouTube channel, please subscribe. I'm planning to upload like short video, 3 minutes, 4 minutes about small concept in the future also. Most probably that will be helpful to you. Now, the grant received was credited to deferred income in the balance sheet and was not deducted from the cost of the plan during 7-8 due to non-compliance of condition. Kana adukku munadi oru hint parunga. The grant received was credited to deferred income in the balance sheet and was not deducted from the cost. I told you, if grant is a monetary grant related to asset, you have how many accounting policy? Two policy. Two. I can do either this or that. Here what they did, Deferred income. deferred income. Pakka. Deferred income treat பண்ணினாங்கன்னா அதுல வெச்சிக்கிட்டு they will be transferring to profit and loss account, okay, in the proportion to depreciation over the useful life of the assets. Understood appa? Yes, sir. Understood, sir. Now, so 30 lakhs. Down the grant, the company had to refund the whole grant to the government. எந்த இயர்ல grant refund ஆகுது? 17-18. எந்த இயர்ல grant வந்தது? 17-18. Grant வந்தது? 14-15, sir. 14-15. 14-15 எவ்வளவு grant வந்தது? 30 lakhs. சரி. 30 lakhs. வருஷம் லைஃப் 30 years 10 years 10 years. 10 years, sir. depreciation SLM தான போட்டுருக்காங்க. சொல்லுப்பா. அப்ப DGG also should be amortized based on that only, divided by 10, you will get 3 lakhs per annum. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. புரிஞ்சுதா? Should I explain to you? புரியுது, sir. Okay. அப்ப 14-15ல 3 lakhs they would transfer to P&L, 15-16ல 3 lakhs they would transfer to P&L, 16-17ல they would transfer 3 lakhs to P&L. Yes, sir. அப்ப sir. out of 30 lakhs 9 lakhs they would transfer to P&L. Yes, sir. Yes, sir. Balance DGG will be only 21 lakhs. Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Now in 17-18 how much of grant அவனே கொடுத்துட்டான் பாரு, அதையும் கொடுத்துட்டா கொடுக்கலனாலும் you should know how to compute kana. See, balance in the deferred income on the date is 21 lakhs. அவனே கொடுத்துட்டானா? Yes, sir. Yes, sir. Even it is not given, I hope you know how to get that number. Yes, sir. Rajaram, everybody, yeah. And written down value of the plant was 105 lakhs. Kana, I hope you know how you got 105 lakhs. Even it is not given, you have to find out. Do you know how to compute? Yes, sir. Yeah, 150 lakhs divided by 10, it will give you 15 lakhs per annum depreciation into 3 years, 45 lakhs. 45 So 150 minus 45 will give you 105. Solupa. Yes, sir. Even Yes, if yes, the sir. number is not given in the question, you should not go and worry. You have to compute easily. Is it clear? Yeah. Yes, sir. What Yes, should be the treatment of the refund of government grant on the cost of assets, amount of depreciation charged, etc., etc. You have to tell me, Gana. Okay, quickly tell me. Year is original year is 14-15. Yeah, 14. Quickly, I'll write 14-15. Profit and loss account. Can I asset value? Can 150. Hello. 150. Inga DGG எவ்வளவு கணா வாங்குனாங்க? 30 lakhs. 30 lakhs, sir. 15 lakhs. 30 lakhs. 30 lakhs. 30 lakhs, sir. Okay, 30 lakhs. இதுதான் beginningல இருந்தது, கரெக்டா? Yes, sir. Yes, sir. End of the yearல நம்ம depreciation போட்டுருக்குமா? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. இது வந்து இவரோட transfer to P&L. Yes, sir. So you Yes, will sir. be having 27, here will be 135. Yeah. Yes, sir. 15-16ல again 15 depreciation போச்சுனா எவ்வளவு கணா வருது? 130. 120. 120. 120, sir. Here 3 போச்சுனா எவ்வளவு கணா வருது?
24, sir. 16, 24. 17 15 போச்சுன்னா you will get 105. 105, sir. You will get 21. 21, sir. 21, sir. Yes, sir. இந்த நம்பர் தான் क्वेश्चன்ல கொடுத்திருக்கான். கொடுக்கலனால you should be in the position to find out. சொல்லுப்பா. Yes, sir. Okay, 17, 18 the grant is refundable to the extent of 30 30 lakhs. lakhs. இப்ப நான் வாங்கும்போது DGG ல போட்டேனா அப்ப என்கிட்ட DGG பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 25 lakhs. 21 lakhs. DGG account debit 21 lakhs, profit and loss account 9 lakhs, Loss account debit, bank 9 account 30 lakhs. Yes, sir. Hello, continues to charge depreciation and 15 for the next year and all, because at the time of receipt of grant I have not incorporated with asset. அப்ப என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோ. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்துக்கோ. Very important, multiple times appear in the MTP RTP. In the terms of accounting standard, I can give the guarantee that your all MTP, RTP, past examination question to the tune of 90 to 95% is covered. Hello. Yes, sir. Shall I move forward? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Come to question number 5. Hygienic Limited had received grant of 50 lakhs in 2012. எந்த இயர்லனா 2012. 15 lakhs in 2012 from state government towards installation of pollution control machinery on fulfillment of certain condition. The company, however, failed to comply with the said condition and consequently was required to refund the said amount in 2020. 2012 50 லட்சம் வாங்கினேன் அந்த மெஷின் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு, but due to various reason I was not able to fulfill the condition. Since the condition is not able to fulfill, it is become refundable. Pakka. See recent RTP kana May 21 RTP plus May 23 RTP. Are you getting connected with me? Yes, sir. Yeah. The company debited the said amount to machinery account in 2020 on payment of the same. It also is reworked the depreciation of the said machinery from the date of its purchase and passed necessary entries in the year 2020 to incorporate the retrospective impact of the same. State whether the treatment done by the company is correct or not. Solukana, correcta tappa. I like to ask you to read the second paragraph once again by yourself slowly. Very important question for the coming exam. பாருங்க, கரெக்டா தப்பான்னு சொல்லுங்க. You tell me, is it correct or wrong? Quick. Incorrect, sir. Correct. It is absolutely wrong. Whenever government grant is refundable, you can understand why this question is important. Except in RTP, this question is not there in MTP, not there in the study material. Only it is appearing in the RTP in May 21 and recent RTP also. So don't be surprised. Even the same question is going to come for your May 23 examination. Don't be surprised. Is it clear? Okay. Yes, sir. Grant refund ஆச்சுன்னா refund ஆன அன்னைக்கு asset value increase பண்ணிட்டு prospective தான் depreciation போடுவோம், retrospective போட மாட்டோம். Yes, sir. நீங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க நல்லா பாருங்க. Machinery, அதாவது the said amount in the machinery 2020 and payment of the same, அது பிரச்சனை கிடையாது. Refund ஆகும்போது asset value increase பண்ணோம், no problem. Also reworked the depreciation for the said machinery from the date of purchase. What is the date of purchase? 2012. நம்ம எந்த grant refund ஆச்சு? 2020. அந்த அன்னைக்கு 20ல ஓப்பனிங் அசெட் என்ன இருக்குது பிளஸ் ரீஃபண்ட் ஆனது, இது ரெண்டும் சேர்த்து இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சருக்கு தான் டெப்ரிசியேஷன் போடணும். ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா பாஸ்ட் இயர்ல போய் டெப்ரிசியேஷன் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் போடக்கூடாதுல்லப்பா. Yes, sir. புரியுதா இல்லையா கண்ணா? Yes, sir. புரியுது. Okay, but they have done it retrospectively na, wrong na, that is wrong effect na. Yes, sir. See here, very important question. See, இதெல்லாம் விட்டுருங்க. Fixed assets recorded increasing book value of the assets or by reducing capital reserve or deferred income. It depends on the case. எப்படி அந்த கிராண்ட் கொண்டு போனாங்களோ அந்த மாதிரி. As appropriate by the amount of refundable. The standard further makes it very clear. First alternative, where the books of value of asset is increased. Okay, increased. Depreciation on the revised book value should be provided. What kana? Prospectively. But இந்த ப்ராப்ளத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க? Retrospectively. Prospectively over the residual useful life of the assets.
Accordingly, accounting treatment given by the hygienic limited, increasing value of the plant or machinery is quite proper. அது கரெக்ட் தான். அசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்றதுன்னு சொல்றது கரெக்ட் தான். சொல்லுங்கண்ணா. Yes, sir. Yes, sir. However, accounting treatment in respect of depreciation given by the company of adjustment of depreciation with retrospective effect is improper and constitute violation of AS12. Understood? Yes, sir. Okay, very expected question, Kana. Very well expected question. Okay, now shall I move forward to the second question? I hope you understood that sub question 1. Yes, sir. Yeah. ABC Limited received 2 acres of land received for setup of plant. It also received 2 lakhs received for purchase of machinery 10 lakhs. Useful life of machinery is 5 lakhs. Depreciation on this machinery is to be charged on SLM basis. How should ABC Limited recognize the government grant in these books? என்ன பண்ணணும்? ஒரு grant is non-monetary grant land. Yes, sir. Land is a non-monetary grant illappa. Yes, sir. See, received 2 acres of land received for setup of plant. It is completely a non-monetary grant. Yes, sir. Yes, So sir. it should be recorded at a dash value. Nominal value. Nominal value. You have one more asset. It also received 2 lakhs received for purchase of machinery 10 lakhs. Useful life is 5 years. Depreciation on this machinery charged on SLM basis. Here you have 2 options. One you can reduce the cost of assets or you can treat it as a DGG. Deferred income. Yes, sir. Yes or no? So 2 lakhs Yes, received sir. for purchase of machinery 10 lakhs அப்படினா it's very simple. 10 lakhs இருந்து 2 lakhs minus பண்ணிட்டு 8 lakhs க்கு 5 years க்கு depreciation போடுமா? Yes, sir. Yes, sir. Suppose DGG ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா asset as it is வச்சுக்கிட்டு இந்த 2 lakhs okay DGG ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு 5 years க்கு every year விட ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு P&L. Yes, sir. Yes, sir. See this. Very simple. This is the first method. 10 lakhs minus 2 lakhs government grant. You will get the asset value is 8 lakhs divided by 5 years. 1.6 lakhs per year will be the depreciation. Understood, Appa? Yes, sir. Understood, sir. Second method, under second method, it is treated as a government grant. Government grant treat பண்ணோம்னா asset value க்கு அப்படியே depreciation பண்ணுமா? Yes, sir. So depreciation will be 2 lakhs. Yes, sir. Yes, sir. அடுத்து DGG நமக்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு? 2 lakhs இருக்கா? 2 lakhs divided by 5 it comes to 40,000. Yes, sir. Yes, அப்ப sir. இந்த 40,000 should be transferred to the profit and loss. 40,000 should be transferred to the profit and loss. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt on this? No, sir. Okay, Kana, we are doing some different problem which were not addressed. One I told you, asset value கம்மியா இருக்கு, refund அதிகமா இருக்குது, என்ன பண்ணுங்கிறது we discussed. அதுக்கு அடுத்தது இப்போ ரீசெண்டா ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். depreciation retrospective effect பண்ணுமா பண்ணக்கூடாதா அது தப்புங்கிறதும் பார்த்திருக்கோம். Yes or no? Yes, sir. I'll check any other important question. This and all is very simple question. Yeah, I'll come to this question. MTP 19 series 2, MTP May 21 series 2, MTP May 22 series 2. Everywhere the same question, but very simple question. Purchase a machinery of 80 lakhs, useful life is 4 years, residual value is 8 lakhs. So 80 lakhs minus 8 lakhs equal to 72 lakhs, then I should charge depreciation. Yes, sir. Okay. Government grant received 32 lakhs. So the journal entry to be passed at the time of refund of government grant and the value of fixed assets in the 3rd year and the amount of depreciation for remaining years if the grant is credited to Deferred. absolutely no problem. Grant account. Absolutely no problem. If the grant is credited to deferred income, deferred grant, my asset would not have any impact at the time of receipt. Yes, sir. Yes, sir. அப்ப 72 lakhs divided by 4 years எவ்வளவுக்கு வருது? எவ்வளவு அமௌண்ட்? 18, sir. 18. Yes, sir. 18, sir. Listen. அத அங்க போடவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இங்க போட்டிருக்காங்க. இருக்கா? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, DGG எவ்வளவுக்கு நான் வாங்கியிருக்காங்க? Deferred government grant 32 lakhs. 2 lakhs. 32 lakhs. சரி. எந்த வருஷம் வந்தது நமக்கு? After 2 years they going to refund. Yes or no? Yes, sir. Okay. அப்ப divided by 4 எவ்வளவுக்குன்னா?
8 lakhs, sir. 8 8 lakhs lakhs. into 16 lakhs. 16 வேற lakhs. 16 lakhs. 16 lakhs தானே DGGல இருக்கும். Yes, sir. Yes, sir. அப்ப என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Deferred government grant account 16 lakhs. Deferred government grant account. P&L Super. account P&L 16 account lakhs 16 lakhs. to bank account. Super Raja. So deferred government grant 16 lakhs, profit and loss account 16 lakhs, to bank account 32 lakhs. பக்கா. Yes, sir. Yes, sir. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. சி இவ்வளவு டைம் கேட்டிருக்கான். நீ இத்தனை ஆர்டிபி ஒவ்வொரு எம்டிபி எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணணும். அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். இதெல்லாம் டூப்ளிகேஷன் கொஸ்டின்ப்பா. இத்தனை ஆர்டிபில திருப்பி வந்திருப்பான்னு சொல்லி நான் ஒரே இடத்துல கொண்டு வந்துட்டேன். This is where you can save the time. When you take MTP separately, you will go through this MTP, that MTP, next MTP, this RTP, next RTP. But what we did at institute material, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், எல்லாத்தையும் எடுத்து எங்கெங்கெல்லாம் டூப்ளிகேஷன் இருக்கு அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டோம். So that you will feel is easy only because number of question, number of pages are getting reduced இல்லப்பா. Yes, sir. See, if you have 100 pages நீ வச்சிருக்க மெட்டீரியல், நான் வச்சிருக்க மெட்டீரியல் 40, ரெண்டுல இருக்க சரக்கு ஒண்ணுதான். அப்ப 40 pages பார்க்கும்போது நம்மளோட மைண்ட் என்ன இருக்கும், ஆனா 40 பேஜ் தான்டா பார்த்தாலாம் இருக்கும். 100 pages பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும், ஐயோ 100 பேஜா. அது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூ. Yes, sir. அதுக்காக மட்டும் தான் இந்த क्वेश्चन பேங்க் நாங்க ரெடி பண்ணிருக்கோம். புரியுதாப்பா உனக்கு? சோ ஆல் தி டூப்ளிகேஷன்ஸ், ஓகே, இன்ஸ்டிடியூட் ஸ்டடி மீட்ல இருந்து மத்த இடத்துல வருதுன்னா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் கொடுத்திருப்பேன். அப்ப நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் will be reduced, the value will be reduced. When students takes for the purpose of study, they will feel that, oh, only this many number of problem, I will cover all these institute sources. So that is the main intention of this question bank. Now this also see this question, MTP 20, MTP 22 and examination also. Okay, 5 marks from the examination. Very easy question. I hope you can take care of this question because it is already covered. Tell me, yeah. Yes, sir. Next, இது டீடைலா ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதாவது வேல்யூ கொடுக்கல இந்த क्वेश्चनல, நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் what will be the asset value at the time of refund. I hope I have trained you to compute that amount also. I told you na, if amount is not given, how to get in சொன்னனா இல்லையா கண்ணா? Yes, sir. Yes, sir. இந்த கம்படிஷனை ஆன்சர்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போடும்போது this is given. In the current problem, this is not given. You have to find out. I hope you are trained how to get that value. Yes, sir. Yes, sir. Very good. See, these are also very easy questions. See, multiple times same story only. See, MTP 21, exam 21. அதனால தான் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், பாஸ்ட் MTP தயவு செய்து பார்க்காம போகாதீங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். Past MTP and past 4 attempt of RTP is very important for your examination. I always have the habit of reading that. I have taken the complete care of accounting standard. For others chapter, you please use these resources like in the mari area focus பண்ணுங்க. Now, I think this is also easy, nothing to worry about that. See, இது MTP 21, MTP 23 series 2. சுட இப்பதான் வந்து எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க. Suppose if you had written exam, you would have seen this question in the model test which is conducted by Institute of Chartered Accountants of India, series 2, which was happened recently only. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. See, இதுவும் ஒண்ணுமே இல்லாத question. Case worker, இதை நம்ம just நீங்க மட்டும் ஒரு டைம் பாருங்க, ஒண்ணுமே கிடையாது. There is no new concept. So I'm not going to solve, I'm not going to discuss this. எதுவுமே கிடையாது. மேல பார்த்தா அதே தான் ரிப்பீட் ஆகுது. See, இந்த questions also can be possible. Once you complete CA Intermediate examination, let me know how many questions comes from a discussion. I'm expecting many questions, but let us see. இல்லைனால அந்த மாடல் anyhow it will come. காண இது புரிஞ்சுதாங்கண்ணா இந்த கொஸ்டின்? Yes, sir. Yes, sir. See, past exam 22 என்ன பெருசா கேட்டிருக்கான்? அவன் என்ன பெருசா கேட்டு இது பண்ணிட முடியும்? ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம தான் பார்த்து பயப்படுறோம். ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் அக்கவுண்ட்ஸ், ஐயோ I'm going to write CA examination, ஐயோ question paper will be difficult, oh god, institute has given leave, institute have postponed the exam sometimes, அப்படின்னா எனக்கு question difficult-ஆ தான் வரும் அப்படிலாம் நினைக்காது. CMA ஸ்டூடெண்ட் தமிழே அப்படி நினைக்காது. ஓகே, நிறைய CA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் had a thought process when during this COVID period. ஓகேவா? நெவர் எவர். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லுவான், கொஸ்டின் ஈஸியா வந்ததுன்னா வேல்யூவேஷன் டஃபா இருக்கும் சார். எவன் தான் எங்க தான் புதுசா இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறான்னு தெரியல. எஸ், இட் மே பி, பட் த வேல்யூவேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் எவரிபடி, நாட் ஒன்லி ஃபார் யூ.
See, you have to take the examination. On the exam, ஒழுங்கா நம்ம எந்த ஒரு டென்ஷனும் நர்வஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணினாவே you will clear the examination with good amount of mark. எல்லாத்துக்கும் முதல் the first enemy is a fear which you have. Throw away the fear which you have inside. You can do it everything in your life. The fear is a first enemy for you. Throw that fears outside before you get into the exam hall. Then definitely நீ clear பண்ண முடியும் எல்லா பேப்பரும். ஸோ காஸ்டிங் எனக்கு பயம் சார். ஐயோ சார் இந்த EASM இருக்குல்ல அது என்னதான் படிச்சாலும் மறந்து போயிடும் சார். நீ நினைச்சுக்கிட்டே போனா மறந்து தான் போகும். Your thought process should be positive. You are going with a negative mindset. Sir, whatever I study, I will forget, sir. Whatever I study, I will forget, sir. அப்ப நீயே உனக்கு திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்க படிச்சதெல்லாம் மறந்து போயிடும். அப்ப மறந்து தான் போகும். Have the positive thought always. நான் படிக்கிறது என் மைண்ட்ல இருக்கும். திருப்பி you repeat this. Definitely that will be in your mind. Don't tell like that. I may forget. Then definitely you will forget only. Understood? Yes, sir. Don't have a negative things with you. Have a positive things. Believe yourself. Whatever you study, yes, it will be there in your mind. Believe yourself first. உன்னை நீ நம்பியா first. உன்னையே நம்மள அப்புறம் எப்படி போய் எக்ஸாம் மேனேஜ் பண்றது? This is over. And this is also very simple question. I have already discussed this in the different water treatment separate question பார்த்தோம். Medical facility workman during other. Okay, இதுவும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இல்லைனாலும் பார்த்துக்கலாம். இது வந்து பீண்டல போங்கண்ணா. Medical facility to its workman during pandemic. Okay, ஏன்னா ரெவென்யூக்காக தானே கொடுக்குறாங்க. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's a revenue grant. Such grant is credited to the profit and loss. Hopefully you are clear. Yes, sir. Yes, sir. Now, this is also same. Received government grant 40% towards acquisition of machinery worth of 25 crores. Either you have two options. One is reduced from cost of assets or treated as a DGG. Correct, apa? Yes, sir. Capital subsidiary 150 lakhs from the state government. Backward area. Capital Promoter contribution. Promoters contribution, capitalism. Received 50 lakhs for government setting up a project for supply of free water in a notified area. Revenue Capital risk. Capital reserve. Capital reserve. Promoters contribution. Yes, sir. Setting up a project. It's not received 5 lakhs in the local authority providing corona vaccine free of charge to its employee and family. Revenue contribution. Yeah. It also received performance award of 500 lakhs from the government with the condition of major renovation of power plant within 3 years. Suraj Limited incurred 90% of amount towards capital expenditure and balance for revenue expenditure. It is given for revenue only. Yes, sir. See this. 500 lakhs will be reduced for renovation cost of power plant and it will be treated as a deferred income irrespective of the expenditure done by the entity. இந்த இடத்துல நம்ம ரெவென்யூ இருந்தாலுமே எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன பண்றாங்க மேஜர் ரெனோவேஷன் ஆஃப் பவர் பிளான்ட். அப்ப அந்த பவர் பிளான்ட்டுக்கு நான் ஒரு செலவு பண்ணிருப்பேன். தட் இஸ் பிகம் அசெட் ஆகனா. Yes, sir. Yes, sir. அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த அசெட்ல இருந்து தான் இதை ரெடியூஸ் பண்ணணும். Are you getting connected with me? Yes, sir. Yes, sir. So that is the last problem. So within 40 minutes, as we regularly say, we are done with one standard. Top to bottom is covered. Tomorrow morning I'll be meeting you with the first standard. Maybe during this process of 8 to 10 days, 1 or 2 days may not be live. It may be YouTube also because I might be traveling due to unavoidable reason. And the more at my free time, I will record and upload it and you sit at the same time 8 to 8:40 complete the session. நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அடுத்த நாள் பாத்துக்கலாம்னு இருந்தீனா definitely it is not possible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. I'm not confirming that is going to be. Suppose if unavoidable reason I supposed to travel na 1 or 2 session will be recorded. நான் அன்னைக்கு எனக்கு எப்ப ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ அந்த டைம்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி I will be uploading it. Is it clear? But mostly that won't be there unless otherwise notification comes from me. You can follow the same thing for the next 4 to 5 days also. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. Thank you. Have a great day. Thank you. I'll meet tomorrow morning at 7:50 session will get open. 8 o'clock will be officially starting with the session. A sharp. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Good night, all of you. Sorry, not Thank you, sir. day to all of you. Thank you, sir. Yeah.
Sir, okay, I will enter the meeting now. Thank you.